డైరెక్ట్గా అల్లం పేస్ట్ ఫైనల్గా మన ఉడపప్పులో వచ్చింది. ఇటు తీసాను. ఇప్పుడు సో గైస్ ఇది మాట మళ్ళీ సండే ఎక్స్ప్రెస్లో టేస్ట్ చెప్తాను. సో ఇది నేను తయారు చేసిన అనమాట. టేస్ట్ చెప్తాను. పాడైపోవచ్చు. క్షణాల్లో చావు దగ్గర పడిందని తెలుస్తుంది. ఏది ఇంతకు ముందులా అలాగే ఉండడం తెలియదు. కానీ మీరు జీవించడానికి కావాల్సిన చాలా బాగుంది. అంటే దీనికి మెయిన్ టేస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రై అనమాట. ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేయాలి. అంటే పడతాం సార్ అలాగా ఒకసారి. పొడిబారిపోయింది. శ్వాస